We are going to see some more examples on Laurent series expansion of functions. So consider this question. Find the Laurent series expansion of z square minus 1 divided by z plus 2 into z plus 3 when plus 1 mod z less than 2, second one 2 less than mod z less than 3, third region mod z greater than 3. So why I give you this question is to be careful when you are doing the partial fraction. So we know while doing the partial fraction you should check for the power of the numerator and the denominator. And if the numerator, the degree of the numerator is less than the degree of the denominator, you can proceed with splitting the denominator. Otherwise, the first thing you have to do is divide the numerator with the denominator. Okay. So when you consider this question, both the numerator and denominator has the same power 2. So first we are going to divide this z square minus 1 with the denominator as z square plus 5z plus 6. So z square will go in z square once and we get z square plus 5z plus 6. On subtraction we get minus 5z minus 7. So you can write this function z square minus 1 divided by z plus 2 into z plus 3 as 1 plus minus 5z minus 7, the quotient plus remainder divided by z square plus 5z plus 6. So we have 1 minus 5z plus 7 divided by z plus 2 into z plus 3. Now we try to change this function 5z plus 7 divided by z plus 2 into z plus 3 into two separate terms by writing a by z plus 2 plus b by z plus 3. So we get a into z plus 3 plus b into z plus 2 equal to 5z plus 7, and we will consider the two roots. So put z equal to minus 2, we get a equal to minus 10 plus 7, which is equal to minus 3. Put z equal to minus 3, we get minus b equal to minus 15 plus 7 is minus 8, or b equal to 8. So our function f of z takes the form f of z equal to 1 minus this term is a by z plus 2. The value of a is minus 3. b by z plus 3. The value of b is 8. So we can write 1 minus 3 by am I right? Okay, minus 3 by z plus 2 plus 8 by z plus 3. So we can write this as 1 plus 3 by z plus 2 minus 8 by z plus 3. Okay, now we consider, after changing into partial fraction, we consider the given regions one by one. So the first one is mod z less than 2. So when mod z less than 2, it means we are going to expand in powers of z. So mod z less than 2 implies
mod z by 2 is less than 1, and surely then mod z by 3 will be less than 1. So now no change as we have done in the previous class. You can just take this into the form 1 by 1 plus t or 1 by 1 minus t, and we adjust the terms so that mod t is less than 1. So in the first case, as mod z by 2 is less than 1, we take 2 as common and write this as z by 2 plus 1. And in the second case, as mod z by 3 is less than 1, we write this as 8 by 3 into z by 3 plus 1. So we can write the series as 1 plus 3 by 2 into the expansion of 1 by 1 plus z by 2, which is 1 minus z by 2 plus z square by 4 minus z cube by 8, etc. And the second term minus 8 by 3 into 1 by 1 plus z by 3 is 1 minus z by 3 plus z square by 9 minus z cube by 27, etc. Now you combine similar terms and write the series. And when you come to the next region, 2 less than mod z less than 3. So when you take 2 less than mod z less than 3, we can write 2 by mod z is less than 1 and z by 3, mod z by 3 is less than 1. So our f of z is 1 plus 3 by z plus 2 minus 8 by z plus 3. So here to get 2 by z, which is less than 1, we take z as common and write this as 3 divided by z into 1 plus 2 by z. But when we come to the next term, as mod z by 3 is less than 1, to arrange the terms into z by 3, we take 3 as common and write this as 1 plus z by 3. Now expand in series, we get 1 plus 3 by z into 1 plus 2 by z is 1 minus 2 by z plus 4 by z square minus 8 by z cube, etc. Then minus 8 by 3 into 1 by 1 plus z by 3 is 1 minus z by 3 plus z square by 9, etc. So we get a Laurent series expansion. And when you come to the last region, the region is mod z greater than 3. So in mod z greater than 3, we get mod 3 by z is less than 1, and if mod 3 by z is less than 1, surely mod 2 by z will be less than 1. So we take f of z, which is equal to 1 plus 3 by z plus 2 minus 8 by z plus 3, and to arrange the terms into 3 by z and 2 by z, in both terms we take z as common and we write this as 1 plus 3 by z into 1 plus 2 by z minus 8 by z into 1 plus 3 by z. Now just write the series. All terms will be in negative powers of z. So 3 by z into 1 minus 2 by z plus 4 by z square plus etc. minus the second function becomes 8 by z into 1 minus 3 by z plus 9 by z square, etc. So what I wanted to emphasize in this question is, check whether the degree of the numerator is less than the degree of the denominator before changing into partial fractions. If it is not so, you divide the function before changing into partial fraction. Divide the function, write the quotient. Here the quotient we obtained is 1. Then the remaining part is changed into partial fraction. Now let us do a question in which
the singular point is complex. So we are going to do this question. Find the Lorentz series expansion of Lorentz series expansion of 1 by z square plus 1 about its singular points. Determine region of convergence. Okay, and our function is f of z is equal to 1 by z square plus 1, and to get the singular points we equate z square plus 1 to 0, which yields the value of z plus or minus I. So these are the singular points of the function. And hence we are going to expand the function about these points. So first let us find Lorentz series about z equal to I. So we write everything in terms of z minus I. And f of z can be written as z minus I into z plus I. So to write everything in terms of z minus I, you can change this as z minus I into z plus I is z minus I plus 2I. Right? And now we give z minus I the name t. So our function is f of z is equal to f of t, that is equal to 1 by t into t plus 2I. And not necessary that you should change this into partial fraction. What we need is an expression in powers of t. So you can just change this term into partial fraction. For that, let us take this 2I outside and write this as 1 plus t by 2I. And before that, let us fix the region in which we are making this Lorentz series expansion. The singularities of this function is z is equal to I and z equal to minus I. So if you keep I as center, you can extend the series expansion up to the nearest singular point. So what we can do is an expansion in this region. And this circle can be written as a circle with center I, and this distance, the radial distance is 2. So mod z minus I less than 2. We are making the series expansion in mod z minus I less than 2. Okay. And if mod z minus I less than 2, mod z minus I by 2 will be less than 1. And we know modulus value of I is 1. So mod z minus I by 2I will be less than 1. And we have named the z minus I as t. So this suggests that mod t by 2I is less than 1. So you can make series expansion for 1 by 1 plus t by 2I. And write this as 1 by 2I t into the series is 1 minus t by 2I plus t square by 2I the whole square minus t cube by 2I the whole cube, etc. Okay. And now you can just multiply with this term and write this as 1 by 2I t, then plus 2I into 2I makes minus 4, so plus 1 by 4, then 1 t cancels, we get t divided by minus 4 into
2i, which is minus 8i, etc. And finally, replace this t by z minus I. So we get the Lorentz series 1 by 2i, 1 by 4 plus z minus I or minus z minus I by 8i, etc. So see, we have expanded this function in this deleted neighborhood, or we have expanded this function in 0 less than z minus I less than 2i, and hence you can say the region of convergence, or the region where this series will converge to the given function is mod 0 less than mod z minus I less than 2. Okay, so the radius of convergence is from the center to the nearest singular point. So the other singular point is minus I, and the distance from I to minus I is 2. So we are expanding this in the deleted neighborhood 0 less than mod z minus I less than 2. And if you look at the function, from here itself you can see that z is equal to I is a pole of order 1. So when you expand this, you have just one term in negative powers of z minus I. And from here, you can write the residue of f of z at z equal to I. That is equal to, it is the coefficient of 1 by z minus I, which is equal to 1 by 2i. Okay, so while writing the residue, it should be, the Lorentz series should be in the region 0. Central I aanu ivide, I ne matram omit cheya. So 0 less than mod z minus I less than the next, this is the distance to the nearest singular point. Next nearest singular point. Here it is 2. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ region of convergence എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തത് എഴുതേണ്ടത് മൈനസ് ഐയിലെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഐയിൽ എഴുതുമ്പോൾ our expansion region will be, function change ഒന്നുമില്ല, f of z is 1 by z minus I into z plus I, but we are going to expand about z equal to minus I. That means in powers of z plus I. So everything is arranged into z plus I. So z plus I is there. Then z minus I can be written as z plus I minus 2i. Okay. And here also the region of convergence is, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഐനെയാണ് സെൻറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അടുത്ത സിംഗുലർ പോയിന്റ് I ആണ്. So we will be expanding in this region. ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ഐ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് I വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു സർക്കിൾ. സോ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് 2 ആയിരിക്കും. സോ വി ആർ മേക്കിംഗ് the expansion in the deleted neighborhood 0 less than mod z plus I, z minus minus I less than 2. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ region of convergence വരുന്നത്. മൈനസ് ഐ ആണ് സെൻറ്റർ and the next distance to the next singular point is 2. So we expand in this neighborhood. അപ്പോൾ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ z is equal to minus I യും സിമ്പിൾ പോളാണ്. നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you can write this as t into t minus 2i, and ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ t എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാ, t is z plus I. So mod t less than 2 എന്ന് കിട്ടും. So mod t by 2i will be less than 1. And hence in this case also we take minus 2i as common. 1 by t into minus 2i into 1 minus t by 2i. And you may keep that minus 1 by 2i t there and write the expansion of 1 by t minus 2i, which is 1 plus t by 2i plus t square by 2i square, etc. Then replace t by z plus I. You will get the Lorentz series, and you can see the highest power in the denominator is 1 by t. So here also you can write the residue of f of z
at minus I is equal to minus 1 by 2i. ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തേല് z is equal to i യുടെ 1 by 2i കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെസിഡ്യൂ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അധികം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഐനെ മാറ്റിയിട്ട് മൈനസ് ഐ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് 1 by 2i ആണ് റെസിഡ്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഏതെന്ത് ഇതാണ്, സെന്റർ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിംഗുലർ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കുള്ള സർക്കിൾ. അപ്പൊ ആ സെന്റർ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ആ നെയ്ബർഹുഡ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാം. So just want to discuss one more question. Find all possible Taylor's and Lorentz series expansion of one by z plus 1 into z plus 2 the whole square about z equal to 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ z equal to 1 സിംഗുലർ പോയിന്റ് അല്ല, പക്ഷെ സിംഗുലർ ഈ z equal to 1 സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി നോ they are minus 1 and minus 2. നമ്മുടെ സെന്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെന്റർ 1 ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ അനലിറ്റിക് റീജിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ നിയറസ്റ്റ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് വരെ ഒരു റീജിയൻ കിട്ടും. അപ്പൊ സെന്റർ 1 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതണ സർക്കിള് ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് മോഡ് z മൈനസ് 1 എന്നാണ്. ആൻഡ് നിയറസ്റ്റ് സിംഗുലർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1 നിന്ന് മൈനസ് 1ലേക്ക് 2 ആണ്. സോ ആദ്യത്തെ റീജിയൻ വരുന്നത് മോഡ് z മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ 2. ഇനി വീണ്ടും സെന്റർ സെയിം ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റീജിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു റീജിയൻ എടുത്തു. ഇനി ഈ സിംഗുലർ പോയിന്റിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത സിംഗുലർ പോയിന്റ് വരെ, സോ മൈനസ് 1 തൊട്ട് മൈനസ് 2 വരെ സെന്ററിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പോൾ സെന്ററിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മോഡ് z മൈനസ് 1 തന്നെ. ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മോഡ് z മൈനസ് 1 ഷുഡ് ബി, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 2 ആണ്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 3 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 3 ആൻഡ് മോർ ദാൻ 2. ആൻഡ് വെൻ യു കം ടു ദ തേർഡ് വൺ, ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ്. സോ ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് you should go beyond this minus 2. So we write mod z minus 1 greater than 3. മൈനസ് 2 വരെ എത്തണമെങ്കിൽ 1ൽ നിന്ന് മൈനസ് 2 വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ 3 ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് mod z മൈനസ് 1 greater than 3. അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എല്ലാം z മൈനസ് 1ലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം and write the series. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ 1 by z plus 1 into z plus 2 സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ f of z. നമുക്കിതിനെ ആദ്യം തന്നെ z മൈനസ് 1ലേക്ക് എഴുതണം. സോ 1 by z മൈനസ് 1 plus 2, റൈറ്റ്, into z plus 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ z minus 1 plus 3 the whole square. Then ഈ z minus 1 നമുക്ക് ഇനി മാറ്റണ്ട. So put z minus 1 equal to t. So we can write this is 1 by t plus 2
into t plus 3 the square. ഇനി ആദ്യത്തെ റീജിയൻ എടുത്തത് നമ്മൾ mod z minus 1 less than 2 ആണ് എടുത്തത്. That is mod t less than 2. ഇനി നമ്മുടെ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ പോസിബിൾ ആവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 by 1 plus t ഡേ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ t by 2 was mod t by 2 was less than 1. Mod t by 2 less than 1 ആണെങ്കിൽ surely mod t by 3 will be less than 1. ഇതിലേക്ക് 1 ആക്കാനായിട്ട് ഏതാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ t പുറത്തേക്ക് എടുത്താലും 1 കിട്ടും, പക്ഷെ അവിടെ 3/t ആവും. ബട്ട് 3/t will be a quantity which has absolute value more than 1. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 പുറത്തെടുക്കുന്നു. So we decide from the given series, given region, whether to take 2 or t from this bracket to make or change this into 1 by 1 plus t form. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2നെയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേൽ 1നെയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് a by t plus 2 plus b by t plus 3 plus c by t plus 3 the square. Okay. And changing this into partial fraction, നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത് 1 ആണ്. 1 is equal to a into t plus 2 into t plus 3 whole square ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. സോ അവിടെ t plus 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ we give t plus 3 whole square, b into t plus 2 into t plus 3 plus c into t plus 2. So രണ്ട് റൂട്ടും ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുക. Put t equal to minus 2. We get 1 is equal to a into 1, which implies a equal to 1. അടുത്ത റൂട്ടും കൂടെ കൊടുക്കുക. Put t equal to minus 3. 1 equal to minus c. This implies c equal to minus 1. ഇനി ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുക്കുക. So coefficient of t square എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get 0 equal to right side a വരും, b വരും, c യുടെ ടേംസിൽ t square ഇല്ല. So this implies b equal to minus 1. അപ്പോൾ b യും c യും minus 1 ആണ്, a എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. So we get f of z is equal to 1 by t plus 2 minus 1 by t plus 3 minus 1 by t plus 3 the whole square. And t by 2 ആണ് less than 1 നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ 2 പുറത്തെടുത്തു. We can write 1 by 2 into 1 plus t by 2. രണ്ടാമത്തേൽ 3നെ കോമൺ ആക്കി എടുത്തു. So we get 1 plus t by 3. മൂന്നാമത്തേലും നമ്മൾ 3നെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. So 1 by 9 into 1 plus t by 3 the square. So we get 1 by 2 into 1 minus t by 2 plus t square by 4 etc. minus 1 by 3 into 1 minus t by 3 plus t square by 9 etc. minus 1 by 9 into 1 minus 2 into t by 3 plus 3 into t by 3 square minus 4 into t by 3 cube etc. ഇനി ഒരേപോലത്തെ ടേംസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക and replace t by z minus 1. And you can do this, you can do it in a similar way in the other two regions as well. അപ്പോൾ regions എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെന്റർ ഏതാന്ന് നോക്കുക, സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഏതാന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന സർക്കുലർ റീജിയൻസ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ ഒരു ഡിസ്ക് കിട്ടും, രണ്ടാമത്തേൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംഗുലർ പോയിന്റ്, സെന്റർ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു ഡിലിറ്റഡ് നെയ്ബർഹുഡ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പോയിന്റിനെ ഒഴിവാക്കണം. സിംഗുലർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് കിട്ടും, അതിന്റെ പുറത്ത് റിംഗ് ഷേപ്ഡ് റീജിയൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാ പോസിബിൾ റീജിയൻസും എഴുതാം, ഓരോന്നിലെയും എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാം.